Okay, so hi everyone. We are back on our storyboard. Herkese merhabalar. Storyboardlarla devam edeceğiz bu hafta. So, yeah, I'll share my screen first. Yeah, so I have thought of maybe doing this part. So it's the point where the baby sheep prepares to jump into the pile of leaves, and the mum is looking at the leaves. And maybe if we have time, we can kind of continue to the second bit as well. Evet, bugün bu ikinci yani ekranda ilk görünen kareyi yapacağız. Bebek koyun yaprakların üzerine zıplamaya hazırlanıyor. Anne de yaprağına bakıyor. Eğer zamanımız yeterse bir sonraki kareye de geçiş yapabiliriz. So it's a bit, something a bit more fun and energetic today. Evet, bugün çalışacak olduğumuz bölüm biraz daha enerjik ve de daha eğlenceli bir sahne. And for those who want to animate on their own, I have added new challenges into the document on Google Drive. Kendi başlarına pratik yapmayı isteyenler için de, animasyon pratiği yapmak isteyenler için de Google Drive'daki dosyaya bazı animasyon görevleri yükledim. Onlara bakıp herhangi birini seçip onu da anime edebilirsiniz, değerlendiririz. And I looked at at the work that you have uploaded, and I've seen a lot of great stuff. So I hope today I'll be able to kind of write up some feedback to everyone. But yeah, like really great work. Like I like that people have added their own acting into the scenes that we have animated as well. Drive'a yüklediğiniz animasyon dosyalarına baktım. Gerçekten çok müthiş işler var. Bugün onlara da feedback bırakacağım. Çok iyi çalışmalar çıkarttığınızı gördüm. Kendinizden de bir şeyler katmışsınız. So yeah, like really great work, everyone. Gerçekten çok iyiydi işler. Okay, so first we'll start with, let's call this board one. So we'll start with this scene first, number one. Evet, numara 1 ile başlayacağız öncelikle. So that should be on Google Drive as well in my storyboard folder, so you can access that as well. Google Drive'da benim dosyamın içinde var bu storyboard. Oradan isterseniz erişimde sağlayabilirsiniz. So first, we'll do our background first, get that out of the way. Evet, öncelikle background'umuzu yapacağız ilk olarak. So you can make the background a bit nicer than mine. Siz isterseniz background'unuzu benimkinden daha güzel yapabilirsiniz. So we're basically, just making sure that there is space for, for the pile of leaves that we'll draw and for the both characters. And so they're kind of, almost center to our scene. Evet, background'unuzu çizerken ortada yaprak yığını için ve karakterler için bir alan bıraktığınızdan emin olun.
So yeah, we're keeping everything, you know, simple. Don't worry about adding like too many details into the background. We're focusing on our sheep at the front. Evet, burada elimizden geldiğince basit tutuyoruz yapmış olduğumuz çalışmayı. Çok fazla detay eklemeye çalışmayın. Odak noktamız merkezdeki karakterler olacak zaten. So I'm just drawing the pile of leaves here. So I'll make like a rough shape and then detail out the leaves, all the extras. Evet, burada yaprak yığınını yapıyorum şimdi. Taslak bir şekil çizdikten sonra yaprakları biraz daha detaylandıracağım. Yeah, so roughly we'll have like the mum here and then the baby sheep here. So we have space for everyone to kind of act out, and we're not cutting off the camera anywhere where they are. Kabaca anne koyun şu ön tarafta, bebek koyun da yaprak yığının arkasında olacak. Karakterler için yer ayırdığıma sahneden emin oluyorum. So this is the background layer, and I'm going to create a new layer. Bu benim background layer'ımdı. Şimdi yeni bir layer oluşturacağım. So it's always good to kind of fade out, make the opacity a bit lower on the layer for the background so you can see the characters a bit easier. Karakterleri biraz daha rahatlıkla görebilmek için background layer'larında opaklığı biraz düşürmek iyi bir fikir olacaktır. So I'll just make these rough shapes so I know where to place the characters. Kabaca iki şekil çiziyorum. Böylelikle karakterleri nereye yerleştireceğimi biliyorum. So don't worry, you don't have to do it this way. It's just for me, it'll be just easier to figure out where they are. So I don't move them anywhere. Siz bu şekilleri çizmek zorunda değilsiniz. Ben bir çalışma yöntemi olarak beni rahatlattığı için bu şekilde çalışmayı tercih ediyorum. Önceden karakteri böyle taslak bir biçimde çizdiğimde karakteri nereye yerleştireceğimi daha iyi kestirebiliyorum. So I'm drawing the baby sheep first, and I'll be doing this pose because I think at this time it's already off the tree, so he's just preparing to jump. Maybe you can have him look around if you want beforehand. Evet, storyboard'daki sahneyi çizerek başlıyorum. Burada bebek koyun ağaçtan inmiş şu anda. So we have our first pose. Evet, ilk pozumuzu yaptık. So maybe before the baby sheep prepares to jump,
maybe we could, have it so it rubs its hands together, kind of like, okay, yes. And then we'll go into anticipation with that. Evet, burada bebek koyun zıplamadan önce belki ellerini önce şöyle bir yapabilir, hani hazır zıplamaya. Daha sonra bir anticipation pozuyla birlikte zıplamaya çalışabiliriz. So you can kind of, show the intent of the character of like, okay, it's like, okay, yes. And then you can kind of go down into anticipation. And then in the next storyboard, it will have them jumping. Evet, burada yani kolundaki bu hareketle birlikte koyunun atlamaya niyet ettiğine dair olan sahneyi ortaya koyarız ve ardından da anticipation'a geçeriz. So I'm kind of moving its face up. So I kind of want to give it the effect of maybe, she's kind of like, yes, getting prepared. Or even maybe we can actually move the face down as well. So she's kind of like, yeah. So it depends on what kind of emotion you want to come across, Do you want like a more innocent kind of preparation, or maybe a little, more childish and, like not knowing that when they jump into the pile of leaves, they're going to make a mess. So. Evet, burada ben biraz koyunun kafasını yukarı kaldırdım. Yani elini şöyle getirmişken kafasını da şöyle geriye doğru yaslayacakmış gibi. Ama tam tersi de çalışılabilir. Yani öne doğru da eğebilir böyle yaparken. Bu sizin nasıl bir duygu vermek istediğinizle ilgili olarak size kalmış. So that all really depends on what the character you have. Is it in the character to be, more naughty, or are they just more, just a child messing around and not knowing what's, good or bad? So. Evet, bu yani böyle yaramaz bir koyun mu daha çok ortaya koymak istiyorsunuz, yoksa daha böyle çocuksu, ortalığı karıştıran ama hani bunu çok da planlı yapmayan bir çocuksulukta bir karakter mi ortaya koymak istiyorsunuz? Ona göre bu ufak tefek dokunuşları nasıl yapacağınıza karar verebilirsiniz. So that's all really, how well you know the character and knowing for them to stay in the character. Because say if you have a very loud character and suddenly their moves are very small and contained, that's not how they act. So you have to make sure that their moves are very big and loud. So it's that keeping the character within what they are described as. Evet, karakterin önce kişiliğini tanımlamak gerekiyor. Daha sonra hareketleri buna göre biçimlendirmek gerekiyor. Mesela siz böyle yaramaz, gürültülü bir karakter ortaya koyuyorsanız oldukça büyük hareketleri olacaktır karakterin. Böyle daha yumuşak, daha küçük hareketlerdense daha büyük, daha keskin geçişleri olan hareketler çalışacaksınızdır. Yani karakterin tanımak o yüzden animasyona başlamadan önce önemli. So yeah, I hope that makes sense to everyone, and kind of what you want to do as well as creatives, and kind of remembering that kind of thing. Umarım bu yani anlaşılırdır sizler için de bu kısım. Yani bir karakterin yaratıcısı olarak karakteri çalışmaya
nasıl başlamalıyız? Bununla ilgili bilgi vermeye çalıştım. So in this case, I decided to kind of give a more innocent expression. So I have it with closed eyes looking up, like so it's more like, yeah, I'm gonna have fun kind of moment before springing into action. So Evet, ben burada karaktere biraz daha masum bir görüntü vermek istedim. So the face and like the body doesn't really change. I'm only changing the hands, so it'll be just this action. Kafa ve vücut çok fazla değişmiyor. Sadece eller değişiyor. Yani şu an aksiyonu yapacağı için ellerdeki harekette bir değişim oluyor. So yeah, we'll be just repeating this for like 2 times extra, like 2-3 times. Evet, buradaki hareketi 2-3 kez tekrarlıyoruz. Yeah, and also, if there's any questions, do speak up, do ask. Yeah. Bu esnada sorunuz olursa lütfen sorun, hiç çekinmeyin. Gönül, biz bu sahneleri o kolları açıkkenkinin önüne mi ekleme yapıyoruz? Şu an ben öyle yaptım ama yanlış mı anladım bilmiyorum. Yani böyle yapıp ellerini açacak mı? Sanırım önce eli açık, sonra öyle yapacak ama önce sorayım. Önce açık mı elleri? Which scene is the first? The arms open or this one? The arms open. Tamam. Önce açık, sonra o. Tamam. So like the storyboard. Tamam. Olduğu gibi önce kolları açık sahneyi çalışacağız. So, although I will add one more drawing between the open arms and the kind of arms meeting together before they start moving, just to kind of smooth the arc on the arms, so you don't go straight out to close instantly. So you have something in between that to make the movement kind of smoother. Evet, burada kolların tümüyle açık olduğu sahneyle kolların kapandığı sahne arasında bir kare daha çizeceğim. Böylelikle kol bir aks üzerinde hareket etmiş olacak, geçiş daha yumuşak olacak. So this will be basically between the first and the second drawing that we did with the arms together. Evet, bu birinci ve ikinci çizim arasında olacak. So luckily the baby sheep doesn't really move that much. It's mostly just the arms. So if you want, you can just take the same drawing and just erase the arms and then just change that if you want. Evet, burada koyun hareket etmiyor. Yalnızca kollar hareket ediyor. Aynı çizimi alıp sadece kolları hareket ettirebilirsiniz. It all really depends on the kind of style you want to go with. Whether you want the lines to change as well. Bu hangi türde çalışmak istediğinize göre değişir, size bağlı. I'm also moving the face here as well a little bit. Evet, burada yüzü de biraz da aşağı düşürüyorum.
So for the arms, I'm kind of bending them so you can see there's a nice arc going for how, it's going from the straight, kind of closed, and then it will finish at, touching together. Evet, burada kollar güzel bir aksı takip ediyor. Uzaktan başlıyorlar, ortaya doğru tekrar bir çizim yapıyoruz ve sonra tam ortadaki pozisyonlarını çiziyoruz. So I'm copying these two drawings, so the hand rubbing, and I'm going to basically just paste them. Ellerin şu şekilde hareket ettiği iki çizimi kopyalıyorum ve yapıştırıyorum bunu tekrar. Do you paste them two more times? So I pasted them one more time just to see, because I don't want it to feel like she's trying to warm herself up. So, and I'm just testing the timing for it. So. Hı-hı. Yalnızca bir kez tekrar edecek şekilde tekrar kopyala yapıştır yaptı. Böyle hani koyun kendini ısıtmaya çalışıyormuş gibi ardı ardına da çok fazla yapmak istemedi. So I only have just I only pasted that once, and I've put it so it's 5 frames per drawing. So it's lasting 5 frames. So the movement of arms is lasting 5 frames, right? Yes. So it's not like 2, it's 5, so it's longer. Evet. Evet, bu kolların hareketi 5 kare, 5 çizim, pardon, her bir kareyi 5 kareye kadar tuttum. So from that, we'll go into anticipation. So from that, we'll get her to kind of like, squash. So that will have like a nice animation to squash the character. Evet, bu noktadan karakter squash pozuna geçecek ve oradan daha sonra kollarını açacak. And at that point, you can, kind of get the hands like, like a hook look. So, the kind of, straight, not straight out, but they're bent. So then, when the sheep jumps, it has like the kind of push off to jump up high. Karakter burada squash pozdayken kolları şu şekilde yukarıya doğru geriden kaldırmaya başlayabilirsiniz. Böylelikle zıplamak için gerekli olan enerjiyi topladığına dair bir görsel ortaya koyarız. So I'm kind of pushing out the wall for the character just to kind of have some indication that she is kind of maybe bent in it, like, she's really squashing, she's coming like together in the middle. Evet, burada karakteri ortadan bastırıp yana doğru biraz genişlettim. Yani böyle iyice içe doğru kapanıp o alanda büzüştüğü hissini daha fazla verebilmek için. So, and you can, have the head tilted, so we only see like the eyes and the eyebrows. So she's really like, coming together as a character. So like a spring, basically. So then when she jumps, you can have everything like stretched out. Evet, burada karakter kafasını öne doğru eğdiği için yalnızca gözü ve kaşları görünüyor.
Yeah, just be careful. Don't make the eyes too angry because that's not what she's, she's not angry. She is excited. Evet, burada gözlerde gözleri çizerken karakterin sinirli görünmemesine dikkat edin. Çünkü karakterimiz sinirli değil, heyecanlı burada. So that's anticipation. So you can see she gets wide. So we can just be careful not to make it too wide. But again, you want to squash out so that when she jumps, she'll be stretched. Evet, burada karakteri biraz genişlettik yana doğru ama karakteri aşırı genişletmediğinizden emin olun. So I just make the head a bit bigger so you can, make sure that the head size is the same. You don't want it to go small. Evet, burada kafayı biraz büyüttüm. Kafanın boyutunun aynı kaldığından emin olmak istiyorum. Yani küçülüp büyümediğinden. So now we're coming to the fun part of doing the breakdown pose and easing into the anticipation pose. Evet, şimdi burada breakdown pozu yapıp daha sonra anticipation poza doğru izin bir geçiş yapacağız. But also, yes, let me know if I'm going too fast or if you need to see anything. Eğer hızlı gidiyorsam ya da herhangi bir yere dönüp tekrar bakma ihtiyacı hissediyorsanız lütfen söyleyin. Gönül yapabilir mi rica etsek Patrycya'dan? Birden şu an 8'de ya 8'e kadar bir hareket ettirebilir mi? Ben bir yeri kaçırdım ama nerede emin değilim. Neredeyim? Tabii. Patrycja, can we see the scenes from the beginning one more time? Yes, of course. So here's the first pose. Birincisi bu. Then we have our next one. Okay. And, we've got the meeting of hands. 3. And then the hand rubbing. So it's 2 drawings, but they're pasted one more time. So it's just 4 drawings that are the same. Evet, burada elleri hareket ettirdiği 2 çizim var. Ama bunu bir kez daha kopyala yapıştır yaptım. O yüzden 4 kare geçiyoruz burada. So, because with any kind of loop, it's just reuse what you can. It's just easier. Evet, çünkü bu şekildeki looplarda aynı şeyi kopyalayıp tekrar kullanabiliyoruz. And then we are doing the breakdown pose, which looks a bit awkward at the moment. Ve şimdi breakdown poza çalışıyoruz. Henüz tamamlamamış olduğumuz. And then we have our anticipation, which again looks a bit fun, but once they jump out, I think it'll be great. Evet, ve de bu da anticipation'ım. Maybe we can add some wool folding so we can see something like that. Evet, belki buraya koyun ön tarafına biraz yün ekleyebiliriz. So Gönül, on the sorry. sorry. Sorabilir miyim? Benimki çalıların arkasında kalmadı. Böyle bir durumda o eğildiği durumda ayaklarında bir değişim olur mu? Benim çünkü ayakları dışarıda kaldı. Değiştirmem gerekir mi onu merak ettim.
Özge's sheep is not behind the leaves. She is, or he is, I don't know, in Yeah. front of the leaf. She is asking if she need to change anything with the sheep's feet No, in that case. no, I think you'll be okay. You can maybe just show that they're maybe bending. So in the anticipation, if you have him like it's a very rough, you can maybe just show that there is a bend in the knees, but it depends how much like the wool is covering as well. But like a small indication, you can maybe like fatten the leg. So if the leg is like this big, you can maybe just make it a bit fatter just to indicate the weight. So when she jumps off, it'll be like small. Evet, hayır, gerek yok. Burada yalnızca anticipation'da hafif bir bükülme verebilirsin ayaklara. Tabii bu koyunun tüylerinin ayaklarının ne kadarını kapladığıyla da ilgili. Eğer çok geniş bir alanı kaplıyorsa çok da fazla gösteremezsin bunu ama bu durumda da ayakları biraz daha tombullaştırarak o etkiyi verebilirsin. So yeah, so in your breakdown, you will be also trying to kind of start getting the knees to bend and then, ease into that as well. Can you repeat that, please? Yes, so in the breakdown, you want to start bending the knees if they're visible. So they're not straight. You can start kind of, the leg can start bending and then you'll ease into the complete, like bend. Okay. Evet, bu breakdown'da da ayakları birazcık bükmeye başlayabilirsin. Tabii yani %100 bir bükülme değil ama hafifçe bükülmeye o noktada da başlayabilirler. So is that clear? Does that make sense? Anlaşılır oldu mu senin için Özgür? Evet, teşekkür ederim. Thank you. She says, yes, thank you. Excellent. Yeah, I mean, like if you do have questions like that, do speak up. Yeah. Evet, lütfen bu tarzda sorularınız olduğunda sorun. And also, yeah, also try keep like on the character looking the same as our, character sheet. Evet, yani tüm bu çizimleri yaparken tabii ki karakteri aynı çizmeye devam ettiğimizden emin oluyoruz. So our breakdown pose is nearly done. I'm just going to fix the face so that the mouth and the nose are kind of going in the same direction. So they're not doing like this suddenly. Evet, breakdown pozumuzu yaptık neredeyse. Burun ve ağız aynı hizada gidiyor. Bunu da unutmayalım. So, and then we'll do a small ease. So maybe 2 more drawings into the anticipation. And then we can go have a look at mum and animate the mum. Evet, şimdi anticipation'a doğru 2 kare daha çizeceğiz. Küçük bir iz olacak burada da. Bunları da çizdikten sonra anne koyuna bakacağız.
So yeah, so I'm trying to kind of favor the anticipation. I'm trying to make everything kind of like halfway, like, you know, like you always do with easing in, but I'm kind of leaning more towards the anticipation because I want that to kind of, you know, go into that pose. So then it's kind of like really ready for the jump. So then next, when the jump happens, it's going to like be a big jump. Evet, burada poz anticipation'a yani çizmiş olduğum kareleri anticipation karesine daha yakın bir biçimde çiziyorum. Burada tam orta nokta metoduyla çizim yapıyorum. So I'm just doing the last ease in pose. Evet, son easing pozunu yapıyorum şu anda. So when you animate, you want to kind of look at certain bits. So for example, just look at your arm and then scroll through your timeline just to see how the movement is looking. So you have something that's going in like nice smooth direction and not kind of going like this. So suddenly like the arm gets long and then short. So Evet, burada çizimlerinizi yaparken timeline'da ileri geri giderek kontrol edebilirsiniz nasıl olduğunu ve bu kontrolleriniz esnasında tek seferde tek bir şeye odaklanarak yapabilirsiniz kontrolü. Mesela sadece omuza bakıp timeline'da ileri geri giderek omuz olmuş mu bunu kontrol edebiliriz. and you know, same thing with like the face. So you want to make sure that, you know, it goes down in like a straight line or like an arc as well. So if you have that kind of, you know, motion like this, or you know, like this. So, and again, you don't want it to be going down and then suddenly kind of popping out, because that's not in an arc. It's kind of going like this, you know. So Evet, kafayı aşağı doğru taşırken de yine bunun bir aks üzerinde gittiğine emin olmalıyız. Yani dümdüz bir hatta gitmiyor ya da mesela böyle dümdüz gelip sonra sağa doğru savrulup sonra tekrar merkezlenecek şekilde de olmuyor. Bir aksı takip ediyor. So yeah, so arcs, the arc is okay because that, you know, you're kind of finishing in the same space. You're just going around, but you don't want to go like down and then suddenly like this, and then the face ends up here, like where it should be in this position. Evet, yani bir aks üzerinde inmek, hafif meyilli bir aks üzerinde inmek en güzeli olacaktır. So I hope that like makes sense in terms of, you know, like keeping the animation in the same kind of path, so it looks nice when it's animated fully. Evet, yani umarım bu dediklerim biraz anlaşılırdır sizler için. Yani belirli bir hat üzerinde animasyonun gitmesi gerektiğini söylemek istiyorum kısaca. So I'll just have a look at those wool folds as well. So, you know, you want to kind of make them
grow and actually move down the body a little bit. Evet, burada koyun aşağı doğru eğildiğinde ön gövdesine de birkaç tüy eklemek istedim. Böylelikle yani aşağı doğru eğildiği imajını güçlendiriyorum. So you can see here, it kind of adds that, as it's folding, the wool kind of like spreads out. Evet, yani koyun aşağı doğru eğilirken bu tüy belirten çizgilerimi de eklemiş oluyorum. So I think that's the baby sheep done, because then we have the mom, and then the next scene, it does the jump, but from a different angle. Evet, koyunla ilgili kısmı yaptık. Bir dahaki sahnede koyun zıplayacak ama burayı farklı bir açıdan alacağım. So I'll play what we have so far with the baby sheep, and then we'll start on the mom. Evet, koyunla ilgili yaptığımız bölümü oynatayım. Daha sonra anneye geçelim. So now hold the pose for the anticipation for like 9 frames. So Anticipation'la ilgili kısmı 9 kare kadar uzattım. 9 kare tuttum orayı. So, if you wanted to kind of add extra like animation to it, maybe before the baby sheep starts to go down, you can actually accent it so it goes up and then starts going into anticipation pose. Burada biraz daha ekstra çalışma yapmak isterseniz bebek koyun anticipation'a geçmeden önce bir accent ekleyebilirsiniz buraya. Yani böyle iyice yukarı, tam bir yukarı çıkabilir. Ondan sonra inebilir. So, it does the thing and then up and then folds in. So that would be a nice, add to the animation if you wanted to. But without it, I think it works really well too. So it's really up to you if you want to kind of, test out your animation skills. Güzel bir etki yaratacaktır bu eğer bu şeyi eklerseniz aksenti. Yani tabii size bağlı. İster ekleyin, ister eklemeden de devam edebilirsiniz. So yeah, that's the baby sheep. So we should have enough time to do the mum sheep as well. Evet, bebek koyunla ilgili kısım böyleydi. Şimdi anne koyuna geçiyoruz. So I'm going to use my reference again, just so I know where to place her. Evet, referansıma tekrar bakıyorum. Anneyi nereye yerleştireceğimden emin olmak için. And I made a obviously separate layer for her. So evet, anne koyunu ayrı bir layer'da çalışıyorum elbette. Because we know her like animation will be different and on a separate timing, so you don't want to kind of mess up the frames you have for the baby sheep. Evet, burada zamanlaması falan farklı olabilir annenin animasyonunun. Bebek koyunla ilgili yapmış olduğumuz kısmı bozup dağıtmak istemediğimiz için eğer anne koyunla ilgili kısımda bir değişiklik yapacaksak o yüzden ikisini de ayrı ayrı layer'da çalışıyoruz. So I'm just making a rough shape and then I'll make it so she's bigger than the baby. Evet, öncelikle taslak bir çizim yapıyorum. So it's all about getting the pose and the rough look of it first. Evet, önce taslak bir çizim dediğim gibi. So make her a bit bigger and stand her taller. So. Evet, karakteri biraz büyütüp yukarı doğru taşıyoruz. So maybe I should have, made the trees a bit smaller, but that's on me with the layout. I think it's as long as we get the characters right. I think that's more important.
Evet, arka planda ufak tefek değişiklikler yapılabilir ama bizim odak noktamız burada karakter. Karakteri yaptığımız sürece sorun yok. So, if you wanted to fix it, if you kind of have the same problem I do, I'd just make the background smaller. So make the trees a bit smaller and push that back. And, maybe make the baby sheep a bit tinier as well. Evet, burada ağaçları biraz daha küçük. Belki bebek koyunu da biraz daha küçük çalışılabilir. So we're getting the main pose from the storyboard. Again. Evet, storyboard'daki ana pozu çiziyoruz öncelikle. So I'm trying to kind of focus the face more on the leaf. So you can see that the eyes are staring more at the leaf, maybe her face is a little bit turned. So. Evet, burada yüzün yaprakla olan bağlantısını biraz daha netleştirmeye çalışıyorum. So maybe we can give her like a more concerned expression because she's just looking like, what is this leaf doing? She's very confused by it. Evet, burada karakterimiz yani yüzündeki ifade böyle bu yaprak hani biraz daha yaprakla ilgiliymiş gibi bir ifade yaratmaya çalışıyorum yüzünde. So you want like the main poses to kind of, sell what this character, is feeling. Evet, burada ana pozlarda karakterin hissini de ortaya koyacak şekilde çalışıyorum. So I think for her, the animation will be very small as well, because we're mostly focusing on the baby. Like this is where like you can have, like as a viewer, we're looking at her a little bit, but like the baby is doing the bigger moves, it's just like doing everything like behind the wall. She's kind of very still, maybe blinking, maybe just tilting her head. So keeping her motion very small in comparison to the baby. Evet, bebek koyunla kıyaslandığında buradaki anne koyunun hareketi çok daha ufak, küçük bir hareket olarak kalacak. Burada daha çok animasyon bebek koyun üzerinde. So again, we can, hold the frame for a bit longer, like 9 frames. Evet, burada birinci kareyi 9 kare pozladım. So maybe, we can kind of tilt her head in the opposite direction. Maybe she moves the leaf to the other way. Kafasını diğer ters yöne doğru biraz hareket ettirebilirim ve de yaprağı da diğer yöne doğru. So, she's kind of looking and then, just turning around, just having a look on the other side.
Evet, burada koyun yaprağa bakıyor ve diğer tarafa doğru kafasını eğip tekrar diğer açıdan da bakıyor yaprağa gibi. So can you think of it like how you would, inspect something that you were just very concerned with? Evet, burada yani hani koyun yaprakla ilgileniyor. Bunun ifadesini çalışıyoruz. So, we've got a small tilt to the head, so it's more like just looking at it like this from looking down. Evet, burada kafayı hafifçe yana doğru eğdik. Yaprağa bir de hafif yandan bakıyor. And, her general pose will be pretty much the same. Everything is happening. It's pretty much like shoulders up and just the arm itself with the leaf. That's just moving. Evet, burada diğer pozun geri kalan kısmı yani vücudun diğer geri kalan kısımları aşağı yukarı aynı pozisyonda. Onlarda bir değişim yok. If you wanted to, you can kind of add a small move to the other shoulder and the arm because she's kind of tilting, but I wouldn't worry too much about that. Yani isterseniz burada diğer kola da hafif bir hareket ekleyebilirsiniz çünkü o yöne doğru eğiliyor. Ama çok büyük bir hareket değil. So we can quickly do a small breakdown pose, so we kind of make the move a bit smoother. Evet, buraya küçük bir breakdown pozu ekliyoruz. Böylelikle hareketi biraz daha smooth bir hale getireceğiz. Because she's starting to tilt her head as well. Evet, çünkü burada kafayı da biraz eğmeye başladı karakter. So again, you kind of try and, even though the eyes have a different path, you kind of want to make sure that they are following their path smoothly and in a correct line. Evet, burada karakterin gözlerinin de bir aksı takip ettiğini, yani o aks üzerinde ileri ya da geri doğru gittiğini netleştiriyoruz, sağlamasını yapıyoruz. So in this onion skin, you can see the previous eye positions. You can see that they are going in that same direction. Evet, burada onion skin açık olduğunda görüyorsunuz bir önceki gözün pozunu. Yani aynı yönde hareket ediyor yine göz. So you don't have an eye kind of here.
So where it does this kind of different, suddenly it jumps to a different direction and then comes back up again. Yani göz böyle birdenbire çok alakasız bir noktaya gidip tekrar geri gelmiyor. Aynı halka, aynı daire üzerinde hareket ediyor. So, and again, like the rest of the pose is the same. So if you want, you can just use the first pose you have and just erase the only things that are moving. Yeah. Evet, burada vücudun geri kalan bölümlerinde çok fazla değişim olmadığından dolayı oraları tekrardan kullanıp sadece yeniden çalışacak olduğunuz alanı değiştirebilirsiniz. But yeah, I like to redraw the shapes just because it has like a nice like wobble, even if the character is still. Kind of feels like they're more alive a little bit. Evet, ben aynı hareketi tekrardan kullanmaktansa karakterin üzerinden geçerek tekrar çizim yapmayı tercih ediyorum. So that's the move so far that we have. Evet, bu şimdiye kadar çalıştığımız bölüm böyleydi. So, just a very concerned look. Oldukça ilgili bir bakış. Koyun yaprağı oldukça ilgili bir şekilde bakıyor. And then on here, I will just give her a blink. So she's looking and just blinking at it. Give her like time to process what's happening. Evet, burada gözle bir kırpma da ekleyeceğim. So, and also when you have the eyes closed, you can maybe hold that longer. So really give like the kind of thinking that's going in her brain, Burada gözlerin kapalı olduğu bölüm biraz daha uzun da tutabiliriz. Böylelikle karaktere hani biraz düşünme zamanı vermiş oluruz. Hani nedir bu gibi. So, and maybe we could either return to her previous pose if you think that will work, or kind of maybe have a tilt her head again to the other side. Evet, burada bir önceki poza geçip karakterin kafasını bir de öbür tarafa döndürebiliriz. Yani bir bu taraftan bir bu taraftan bakabilir. So it's very much like the head going around this leaf. Evet, burada kafan yaprağın etrafında sağa sola doğru gidip geliyor. So I'll just quickly do the drawing and I'll see how it like runs basically. Evet, burada hızlıca çizimimi yapıyorum ve de nasıl oluyor geçiş ona bakıyorum.
So sometimes like it's nice to kind of do like a rough drawing and then let it play just to see if the idea fits. If you're kind of like working a little bit, you know, from your imagination. Evet, bazen yeni bir fikir denemek istediğinizde önce taslak bir şekilde çizip daha sonra oynatın. Yani oluyor mu? Zihninizde canlandırdığınız gibi oturuyor mu o alana? Onu bir sağlamlaştırın. You know, maybe we can, you know, change the eyebrows to be more like, you know, have one up, the other down, kind of more questioning rather than worried at this point. Burada kaşların biri yukarıda biri aşağıda çizerek böyle daha bir bu da ne gibi bir ifade yaratabiliriz. So yeah, you're kind of giving the thought process. So at first she's worried about it, like why? But then it's more the question is, yeah, she's more questioning afterwards. Evet, bu yani biraz daha hani düşünme süreci ekliyoruz koyun için buraya. How is everybody doing? Let me know if I'm, you know, going too fast or if, you know, if you're stuck on something. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Kaçırdığınız bir nokta var mı? Kafasını sağa döndürdüğünde elini değiştirdik mi? Ben oraya bakmadım. Kaçırdım galiba. When the mother sheep turns her head to the right, does the hands position of hands and arms change? No, I think it's just her head is just doing the movement. So it changes in the first turn, but in the second, I think we'll just keep everything still apart from the head. Evet, kafa ilk döndüğü yerde kolu biraz oynatmıştık ama ondan sonra sadece kafa oyunu. So that's the final pose that we have. Evet, bu final pozumuz. So we'll animate the breakdown and maybe we'll do a bit more to that move just to kind of, you know, make it look a bit nicer. I couldn't understand this part. Oh yeah, so we'll do the breakdown. So kind of like the middle pose and then maybe add like one more drawing just to kind of make the animation smoother. Evet, burada breakdown'u yapacağız ve ardından belki bir tane daha çizim ekleyeceğiz. Biraz daha smooth bir animasyon olması için. So the move is a bit more softer than at the beginning. Evet, burada hareket başlangıçtakine göre biraz daha soft olacak.
So again, I'm just redrawing the body just because this is pretty much still. If you want, you can like lean her the other way, but we just want to, you know, focus on like the head and the thinking. Evet, burada kafanın hareketiyle birlikte vücudun da tam aksi yöne yaslanmasını sağlayabilirdik. Ama biraz daha kafaya odaklı çalıştık. Vücudu çok fazla hareket ettirmedik. So in this turn, we'll close the eyes and kind of bring the eyebrows down. So then when she opens them, they can kind of, you know, pop into the shape. Evet, bu pozda gözleri kapatıyoruz. Göz kapaklarını da biraz daha aşağı taşıyoruz. So in this breakdown, you know, in the breakdown pose, we'll close them. Evet, breakdown pozda gözler kapalı olacak. And I'm kind of bringing the mouth up as well, just to kind of, you know, so she's scrunching and then letting everything kind of like pop, and, you know, like have the eyebrows move, and then, you know, the eyes are opening, so like the face kind of relaxes. Evet, bu pozdan sonra gözler açılacak, ağız açılacak, yüzde biraz daha böyle rahatlama, genişleme şeklinde çalışacağız yüzde. So if I just play it. Evet, oynatırsam böyle bir şey. So we'll add one more, you know, drawing before the end pose. Evet, son pozdan önce bir çizim daha çalışacağız. So I'm still gonna try and keep like the eyes more closed, so, but it's more like the head is finishing the move, but like she's still kind of, you know, the face is still scrunched and closed, and everything is in like the middle of the blink, so before she opens her eyes and then the mouth drops. Evet, bu karede gözler, kaşlar hala tam açılmadan önce kapalı pozundalar. Yani biraz daha orta poz gibi. Bundan sonra açılacak. And then, you know, I'm just redrawing the rest of the body as is. Evet, burada vücudun geri kalanını kopyalayarak çiziyorum.
So yeah, if we have time, we can prepare the scene for next week and then finish the class. You said if we don't have time, we can finish the scene next week, right? No, I mean, like, if we have time today, we have a few more minutes, we can prepare the scene to work on next week. So we can, when we start next week, we can just start animating because we have everything drawn. Evet, birkaç dakikamız kaldı. Haftaya kaldığımız yerden sahneye devam edebiliriz. So just quickly, there we go. So I can play the mom. I'll switch off the baby sheep for now so we can just see what the mom is doing. Evet, burada bebek koyunu kapattım birkaç dakikalığına. Öncelikle anne koyuna bakalım. So if I play it, this is the action so far. Evet, oynatırsam şimdiye kadar yaptığımız kısım böyleydi. So I think that maybe I'll take off some timing off at the beginning so she can, you know, have a longer moment when she's looking here. Evet, so did you make it longer or shorter? So I shortened the third drawing that we have. So when she's looking this way, so I'm going to make that a bit shorter. So then she turns and then blinks and then has more time. And Evet. then, yeah. Pozlamasını birazcık kısalttım. So we have more moment on this pose as well. And because, you know, when she does the blink, it's still the same pose. So we can kind of cut it short, have the blink faster. Göz kırptığı yerde bir hareket yoktu. Sadece göz kırpıyordu. Orayı kısalttım. En sonda hani kafayı bu döndürdükten sonraki kısmını biraz uzattım. So if I like replay it on the loop. Evet, oynatırsam. You can, you know, be able to like read the last expression before it jumps to the beginning. Evet, bu loop şeklinde oynattığımızda başa dönmeden önce son pozun anlaşılabilir olduğundan emin olmalıyız. Bu anlamda orayı biraz uzun tutabiliriz, oradaki geçişi, boş kare sayısını uzatabiliriz. By the way, our time is over. We can. Okay. So I'll put up the baby sheep as well, so I can play them, you know, together. So that's how it's seen. Birlikte oynatayım. So, you know, we have like two actions going on and we kind of want to be able to, as a viewer, see both of them. Evet, burada iki aksiyon eş zamanlı olarak hareket etmekte. So next week we'll have like a really fun one because we'll have the jump and then all the leaves flying and it's still very confused mum sheep. Evet, önümüzdeki hafta oldukça eğlenceli olacak çalışacağımız sahne. Koyun yaprakların üzerine atlayacak, yapraklar dağılacak. Bu sefer anne yani etrafta dağılmakta olan yapraklara hayretle bakacak. So yeah. Thank you very much, Patrycja. No worries. Thank you as well. Hope to see you next week. Have a nice. Bye bye. Thank you so much. Bye. Bye bye. 20 dakika